Welcome back. We are now officially kicking off the second half of the show, Meet You Up. And during this segment, we are inviting artists over to speak more about their musical journey along with some personal side of what's going on behind their lives. So look forward to the conversation we're about to have for tonight's show. And without further ado, let me introduce today's guest. The uniquely talented global artist with captivating sensibility. We are joined by 방 용국. 오늘 나오신 분이죠. 독보적인 감성의 글로벌 아티스트 방용국님과 함께하고 있습니다. 안녕하세요, 방용국입니다. 반갑습니다. Yay! Hello to all of you. A good boy by the name of 방 용국. Good to be here is what he said. And well, welcome back. 돌아오셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. It's been quite some time since the last time we met in the studio. I believe that was last May. 지난해 5월 정도였던 걸로 기억을 하는데. 네, 그렇죠. 근데 we exchanged number that day. And surprisingly, none of us decided to stay in contact with each other. 저희가 그 뒤로 연락을 안 했죠. 아마 라디오 하고 그때부터 잠깐 아마 그때 월드 투어 할 때여가지고 한국에 거의 없었고 또 돌아오니까 앨범 준비한다고 그러네요. I mean, that's totally understandable. So what he said is back in the day, after exchanging the number, I had to go on world tour. And after that period was over, I had to start working on new albums. So it kind of happened naturally. So both of us, we were living a pretty busy lives ourselves. And me, on the other hand, I was feeling a little hesitant to casually text this superstar. You know? 이게 되게 캐주얼하게 되게 문자를 보내기에는 너무 유명하신 분인데 다시 한번 허락을 받겠습니다. 언제든 Can I contact you casually? 언제든지. 감사합니다. Thank you so much. Anyway, 자 그렇다면 이제 어제 얘기를 해야 돼요. 왜냐하면 지금 팬분들이 어제 너무 좋았다라는 코멘트가 정말 많거든요. There are a lot of fans on YouTube live chat who say yesterday was such a great moment, 오빠, and yesterday's listening session was a great time for all of us. So, just like the fans stated, you threw a listening party along with the fans just yesterday with your new album. How was it? 어제 새 앨범 음감회를 하셨는데 어떠셨나요? 음감회 처음 해봤는데 팬분들이랑 같이 새 앨범을 같이 듣는 게 너무 뜻깊었고 너무 즐거운 자리였어서 또 어저께가 제 생일이었거든요. 그래서 이제 함께 생일을 보낸 것 같아서 굉장히 기억에 남는 하루였습니다. Oh my God. So it was his very first time throwing a listening party along with his fans. So it was a very meaningful moment for him listening to the new tracks along with the rest of the fans out there. And it was his birthday yesterday, which made that event a lot more meaningful to him. Once again, happy birthday. 생일 축하드립니다. 진짜. 근데 긴장은 안 되셨는지요? I mean, it's your first time presenting your new tracks to the audience or mass public. And wasn't it kind of a nerve-wracking moment for you? 어떻게 긴장은 안 되셨나요? 보통은 앨범 발매할 때 그렇게 긴장 안 하는 편인데 이번 앨범이 유독 좀 긴장 많이 했던 것 같아요. 준비를 좀 많이 했었어가지고 세상에 공개될 때 좀 어떨까? 약간 이런 긴장을 많이 했던 것 같습니다. Oh, so usually he's not the type of person who's quite nervous when releasing new track, but about the recent album, it was indeed a nerve-wracking moment for him, especially during the listening parties, mainly because he's put in so much effort to this song. Not the song, but songs and the album. 자, 그렇다면 팬분들의 반응은 어땠나요? How did the fans react after hearing to the tracks? 팬분들이 다 좋아해 주시고 Well, obviously they're fans. They liked it. 그럼 그 중에 뭔가 기억에 남는 피드백 같은 게 있으신가요? Any memorable feedbacks from the event? 그냥 그 팬분들이 저처럼 낯 많이 가려서 소리 지르는 것보다 이렇게 박수 치거든요. 그래가지고 재밌었어요. No, so just like himself being an introverted person, the fans are quite introvert themselves, that they don't really express their emotions out loud, but they're more like a type of person who would just low-key clapping if they liked it. Anyway, that's a really cute and adorable reaction from the fans. Anyway, special things happened. So yesterday, 종업, 대현, and 영재 made a surprise appearance to celebrate your birthday, right? 어제 맞습니다. 종업, 대현, 영재 씨가 또 깜짝 등장을 하셨어요. 어떻게 기분이 어떠셨나요? 좀 How did you feel? 일단 저한테보다는 저는 이제 자주 보니까 이제
팬분들한테 좀 많이 서프라이즈 했던 것 같고 네. 뭐 저희가 다 같이 이제 모여있는 모습을 네. 이렇게 또 보여드리면 다들 기분 좋아해 하셔서 네, 좋은 선물이 됐을 것 같아요. Okay, so him personally, he meets them quite often, so it wasn't much of a special occasion for him, but he wishes that occasion, him being able to join along with the rest of the members for that specific event, it could have made the special moment for the fans is what he's wishing for. Anyway, 자 그렇다면 이제 또 큰 이벤트 하나 있습니다. There is a huge upcoming event. In a couple of days, right? You're going on a tour, a US tour, 미국 투어를 가시는데 어디 가시는지 좀 말씀해 주실 수 있으실까요? 네, 이제 제가 4일 날부터 네. 이제 미국 투어를 시작하는데 네. 이제 총 11개 도시를 투어하고요. 와. 네. 4월 5일 뉴욕 공연을 시작으로 이제 4월 28일 LA 공연을 마지막으로 시작하는 큰 여정입니다. 네, 많이 와서 즐겨주셨으면 좋겠습니다. Wow. So his first US tour begins in New York on April 5th, and the last one is held in LA April 28th, and there's going to be 9 more cities in between these two events. So if he ever comes through your neighborhood, please book the tickets for yourselves and have a visit to that concert to enjoy what he has to offer. 자, 그렇다면 투어를 위해 특별히 준비하신 게 있으신지 궁금합니다. Any special things you prepare for the upcoming tour? 뭐 다양한 이벤트가 있는데 그래도 제일 큰 선물은 이번 앨범 모든 곡을 다 라이브로 할 예정이고 네 그리고 또 아무튼 오시면 신날 거예요. 열심히 준비했습니다. Of course, he has prepared a lot of events for every tours, but the most special thing is he's going to be performing every songs included in the recent album all live, and he said, "Well, just come through. It's going to be quite an energetic moment for all of you." 자, 그리고 용국 씨 인터뷰를 하나 봤습니다. Why am I stuttering? 눕방의 원조라는 얘기를 들었어요. 자, 그래서 눕방 이거 어떻게 하게 되신 건지. So recently I saw in one of your interviews that you're the originator of lying down broadcast. How did that come about? 요즘엔 유행 아닌 것 같은데 네. 제가 그냥 사실 막 이렇게 그냥 엄청 오래전인데 이제 이렇게 라이브 방송을 이렇게 항상 아이돌들은 이렇게 세워두고 이렇게 모여서 하거든요. 근데 그런 방식이 너무 싫어서 그냥 진짜 자기 전에 누워서 뭐 이렇게 라이브 방송 켰었던 게 갑자기 이렇게 커져서 눕방이 된 것 같고 저는 그 이후로 안 한 것 같은데 네, 아무튼 그런 일이 있었습니다. Wow. So when it comes to an idol group, they usually put the camera in front of them and start live streaming sitting right across the camera that they're facing. But he kind of hated that format. So he decided to, make a transition into coming up with something totally different. And he decided to lie down in bed and start live streaming that way. That's when everything became kind of huge from then. But nowadays, 눕방 is kind of a trend according to him. 자, 그렇다면 용국 씨 눕방을 기대하는 팬분들을 위해서 또 다시 볼 수 있는 시간이 있을까요? Can we expect another 눕방 or lying down broadcast or live stream in the close future for your fans? 아, 네, 그럼요. 이거 작년에도 얘기했던 것 같은데, 이제 누워서 이렇게 라이브를 하려면 이 핸드폰을 들어야 되잖아요. 근데 들 힘이 없더라고요. 그래서 잘 안 하는 것 같은데 한번 힘을 내보겠습니다. Interesting. So in order to do a lying down live stream, you have to be able to put up that cell phone the whole time while you're on live streaming. But he doesn't have enough strength to keep up that thing. So he is not quite sure, but he's gonna do one in the close future. 자, 그리고 인터뷰에서 또 다른 재밌는 걸 봤어요. 비행기 타실 때 매운 라면을 꼭 챙긴다고 하셨어요. 왜죠? So also in another interview, I heard that you always bring spicy ramen when you travel abroad. Why? 그게 어떤 과학적으로 증명되진 않은 사실인데 제가 라면을 이제 생라면으로 부셔 먹는 걸 엄청 좋아하거든요. 그게 좀 저한테 스트레스가 해소되는 기분인데 그걸 또 비행기
고도가 높은 곳에서 먹으면 네. 유독 더 고소하고 바삭한 느낌이 있어요. 그래서 이제 승무원분들 몰래 이렇게 또 주변 분들 몰래 이렇게 또 방해가 되지 않게 네. 조심히 먹는 습관이 있는데 비행기 탈 때마다 네 하나씩 먹는 것 같아요. 네. 되게 실제로 좀 다른가요? 저는 그렇게 느껴요. 뭔가 그 기압 차이 때문일까요? 뭐 느낌인지 모르겠는데 제가 느끼기에는 몰래 먹어서 더 맛있는 것 같기도 하고. Wow, so 그렇습니다. he said it's not scientifically proven, but if you eat raw ramen altitude wide in a very high location, the taste wise, it gets a lot more grit to it. It's not scientifically proven, but he feels that way. It's maybe because of the air pressure on top of a high sky, or maybe it's because he's low key eating and not trying to cause any trouble to other, well, flight crews or other passengers on board. Anyway, 자 그렇다면 이런 재미있는 일상을 또 이제 브이로그로도 보면 재밌을 것 같은데 브이로그 같은 건 하실 생각이 없으신지 궁금합니다. I mean, this kind of thing is the kind of thing that the fans, including myself, would love to see. Do you have any plan to come up with a vlog in the close future? 그렇죠. 그런 거 너무 하면 좋은데 제가 이제 카메라를 또 그렇게 좋아하지 않고 이거를 촬영을 해서 제가 그거를 좀 오그라들어서 잘 못하는데 이렇게 세워두고 이렇게 갑자기 뭐 이런 거 있잖아요. 네 이렇게 제스처하고 연기하는 이런 걸 잘 못해가지고 Wow, 네, 잘 못 찍는 것 같아요. Wow. So long story short, he said, well, that's a great idea to come up with a vlog in general. But on the other hand, me, I'm not such a huge fan of, well, trying to act out in front of camera, trying to mentally prepare for the upcoming action, whatever I may be doing. So maybe if we get lucky, we might be able to see his vlog in the future, but by high chance, we won't be able to, I guess. Anyway, I'm not going to put any more pressure on you, but let us begin speaking about your recent album. 자, 이제 새롭게 발표된 앨범에 대한 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 네. 제목부터 시작해서 간단히 소개 부탁드리겠습니다. Tell us about the album, please. 네, 제 새 앨범 네. 3은 네. 제 음악적인 어떤 고정관념들을 좀 탈피해서 네. 만든 앨범이고 네. 좀 팝 계열 음악들이 많아서 네. 들으시는 분들이 아무래도 기존에 제가 해왔던 음악보다는 편하게 24시간 좀 들을 수 있는 앨범이었으면 좋겠다. 약간 이런 취지로 만든 앨범이라 많이 들어주셨으면 좋겠습니다. Okay, so his recent EP album is called 3, that's number 3, and it's the album that he tried so many different things, staying out of his comfort zone and tried to like explore a lot of different genres from pop genre. So compared to his past releases, this album is much more of a comfortable materials to listen to according to him. 자, 그렇다면 앨범의 이제 곡들에 대해서 하나씩 좀 얘기를 해보고 싶어요. 네. 1번 트랙부터 한번 좀 소개 부탁드릴 수 있을까요? 네, 모비멘토라는 곡은 굉장히 UK 게러지라는 장르를 처음으로 시도해봤고 좀 제 뭔가 그런 복스들을 좀 미화시켜서 좀 더 음악과 제 목소리가 음악의 소스 같아 보이게 좀 들리게 만든 춤추는 이렇게 신나게 즐길 수 있는 음악이고요. Okay, so the track number 1, it's a title track, Movimiento, and this is a UK garage-based music. And for this song, what's special about this one is he's tried to utilize his voice as one of the instrument that stays cohesively with the rest of the instrumental that creates this music as a whole. So it's not like one element standing out among others, but they're more acting as a one music thing. All right, moving on to the next one, Bad, featuring Yuha. Tell us about this track. 네, 배드는 좀 제 내면에 숨겨져 있는 저의 그런 찌질한 감성을 좀 끌어내서 표현한 음악이고 좀 가질 수 없는 사랑에 대한 그런 아픔을 좀
코믹스럽게 표현한 음악이고 네, 가벼운 음악입니다. Okay. So for this one, Bad featuring Yuhwa, he talked about his hidden, well, nerdy or childish part of himself, speaking mainly about this love that is impossible to obtain in his life. And how did you come across with this artist, Yuhwa? 왜 유하 씨와 작업을 하게 됐나요? 저희가 평소에도 굉장히 좋아했던 그 네. 아티스트였고 네. 저희 썸머의 시점 제가 굉장히 좋아하는 아티스트였는데 언젠가 꼭 한번 작업해보고 네. 싶다고 했는데 네. 이 배드라는 곡이 네. 굉장히 잘 어울릴 것 같아서 제가 무작정 같이 작업하고 싶다고 네, 연락드렸었던 것 같아요. Okay, so he was always been a fan of Yuha, and he has personally put her name on his bucket list that there's one day that he will be able to work with this person. And then he thought this track Bad goes along well with her voice. That's when he decided to contact her in the first place. And ta-da, we're seeing the result here. And number 3, IXLU. Tell us about this one. 네, IXLU는 I don't love you라는 의미고 네, 그냥 그 사랑이 중요하다는 이 세태를 좀 회의감 있는 시선으로 바라보고 만든 음악입니다. 그러면 사랑이 중요하지 않다로 접근을 하신 거네요. 네, 맞아요. So with this song, IXLU, he wanted to kind of express his opposing opinion against the opinion that majority of people have, that love is very important. So throughout this song, he's portraying a message that states love is not that important. And number 4, tell us about this one, Numb. What is this? 네, 넘브는 제가 사실 한 번쯤 시도해보고 싶었던 음악 중에 하나였고 이번에 또 제가 굉장히 좋아하는 LA에 있는 아티스트들이랑 함께 작업한 락기반 음악이고 랩이 없어요. 랩 파트가 거의 송 개념이어서 네. 이 음악은 개인적으로 또 굉장히 좋아하고 네, 많이 들으셨으면 좋겠습니다. Wow. So Sid, this is kind of a completely new thing for him because this is a kind of thing that he always wanted to try out in his career, not being involved by the rap elements. And for this one, it's a rock-based music and he got to collaborate with artists from LA-based musicians. And I was actually going through the credit and I saw a person who has the same name that I have. Samuel 구사무엘 씨가 이제 또 참여를 하셨던데 구사무엘 씨는 어떤 분이신지 한번 이 자리를 빌어서 약간 샤우트아웃을 해주시면 좋을 것 같아요. So can I ask you to do a little shout out for one of the participants of this album who goes by the name of Samuel 구? 사무엘 구 형은 저랑 이제 저번 앨범부터 함께 음악 작업을 같이 하게 됐고 지금은 워너뮤직 코리아 디렉터시고 이제 음악 활동할 때는 이제 저랑 그 일과는 별개로 또 이런 다양한 작곡가로서 활동을 또 하고 계셔서 저랑 굉장히 잘 맞고 네, 같이 투어도 했었어요. 그래가지고 친한 네, 형입니다. Wow, so Samuel Koo is a workmate of his who happened to be a director at Warner Music Korea. And aside from him active as being the director for that company, when it comes to music-related business, he started working on music with BANG YONGGUK since the last album. Anyway, let us move on to the next one. Bust It Down. What is this track about? 네, Bust It Down은 제가 그냥 트월킹 춤 보고 저 춤을 함께 출 수 있는 힙합 음악을 만들어야겠다. 갑자기 꽂혀서 정말 빠르게 만든 곡이에요. Wow, so seeing other people twerk through a video, he got inspired by it and he naturally came up with this song. Okay. Anyway, the last one is IXLU's clean version. So no need to speak about this, I guess. And since time ran out, let us have a listen to one of the songs from this album and come back for more conversation about the album. 자, 이제 갔다 와서 앨범에 대한 얘기를 조금 더 해보도록 하겠습니다. 노래를 하나 듣고 올 예정인데요. Bust It Down 라이브 준비 부탁드리도록 하겠습니다. I'll ask you to prepare for the live. Anyway, 보고 계시는 분들도 이제 라이브 듣는 동안
시간에 많은 감상평 유튜브 라이브 챗을 통해서 보내주시면 감사드리도록 하겠습니다. Guys, we're about to have a listen to one of his live performances, and then you guys are free to express your opinions or impressions about this performance through YouTube live chat. 자, 준비되시는 대로 진행하겠습니다. 오, he's testing the microphone. 사실 이 음악을 라디오에서 하는 게 좀 민망한데. He feels kind of ashamed to perform this song on a radio show, but we all know he's going to do a splendid job, right? So without further ado, are you ready, sir? Yeah, I'm ready. Okay, let's go. This is track 5 for my new album, Three Beats Down. Let's do this. Put your hands up. Woo! Whoa, best down with him. Down. Best down. The young way. Make it bounce. Put it down. Best down. The young way. Make it bounce. Yeah, 본 다 hands you. 노래다 마음 감옥에 statue. I had a way to the other part too. 내가 간 곳에 어딘지 와 give it away. 시간은 날 원하니 신들이 밤하늘 버리지 구름만 여기도 떨어지 Shake it, shake like Jimmy I got demons on me 정확함의 artist a warrior who just wanna rock exterior 고개 들어 butter put it down busy down young way make it down put it down busy down on the way make it down 탐욕의 눈이 먼 인간이 너무나 더러워 보는 배란 따라 리듬을 타니 철러워 목이 뜬 목소리 지겨워 나도 부르지 네 계속을 say 때 아무건 저도 내 corazón 베이스 킥을 걸어 cool come on ready action 내 봄 반의 연미 yeah 들어봤어 내 연비 damn 이름은 no 모두가 날 원하니 dribble choke Bring it in the morning, I'm feeling 네 걱정은 알던 일이 오늘 JV 뉴스 보자 우리만의 방정식 내 너에 따라 소리 들리지 흔들어 나의 뮤직의 멜로디 Bass down with it, till put it down Bass it down, get away Make it down, kill, put it down Bass down, make it way go Make it down, shit Yeah Say what? Yeah Come on, let's go Busy down 감사합니다 That was busted down live in the studio, performed by BANG YONGGUK himself. I mean, while he was performing that track, he was showing off his swag. But as soon as the song was over, he turned into this polite boy and said, "감사합니다, thank you." 아니, 갑자기 그렇게 정중한 매력이 나오니까 이런 매력에 안 빠질 수가 없는 것 같아요, 진짜. 아니 그리고 깨알 팬 서비스까지 there was a little fan service in between the song's performance. He literally twerked for all of us. 팬분들을 위해 트워킹까지 해주셨어요. 투어에서는 이런 걸 더 기대할 수가 있는 걸까요? Can we expect a little more of that cute side of yours during the tour? 네, 저 라디오에서 이렇게 그냥 막 해보고 싶었는데 라디오는 없으니까 할 수 있는 것 같아요. Wow. So he always wanted to let go of himself, like mentally, on radio. And since it's Radio'n Usé, I'm finally able to do it, is what he just said. Anyway, great
performance right there. Do you want to highlight anything on YouTube live chat? 유튜브 라이브 챗에서 한번 팬분들의 반응을 좀 봐보시겠습니까? 클럽에서 나오면 빵댕이 신나겠네. If this song was being played inside a club, I'm gonna shake my butt. Happily is what this person said, and 예의 바른 twerking. wow, that's the most polite twerking I've ever seen by the person who goes by the name of M. And 그리고 되게 롤로 소소소님도 팬들 앞에서만 해주세요. Please do this only for the fans. 와, 아니 근데 진짜 귀한 경험했습니다 지금. 그런가요? 한번 신나게 해보고 싶었어요. 근데 너무 진짜 감사했어요, 되게. 자, 그렇다면 이렇게 잠깐 귀여운 모습도 있는 아티스트 방영국 씨의 앨범 얘기를 조금만 더 해보고 다음 파트로 넘어갈 건데 뮤직비디오가 있잖아요, 두 곡이. 뮤직비디오를 또 스페인에서 촬영을 하셨다고. I heard you filmed the music video for a couple of songs from this album in Spain, right? 스페인이 아니고 그 프랑스의 루아르라는 지역이 있는데 그 배경으로 다섯 곡 전부 만들어 왔어요. Okay, so there's this place called Loire in France, and that's where he shot every music videos for this recent album. And do you want to highlight anything about the music video? 뭔가 좀 이런 건 봐줬으면 좋겠다는 게 있을까요? 이번 앨범이 사실 타이틀곡이 따로 없어요. 다섯 곡을 전부 타이틀로 생각해서 그래서 뭐 저는 이번 앨범이 전부 앨범 자체가 타이틀곡이라고 생각해서 이제 비주얼라이저를 5개를 다 만들어 왔으니까 이제 각 곡마다 이제 느껴지는 다른 감성을 다들 봐주셨으면 좋겠습니다. Wow, so basically he came up with all the visualizers for each and every one of the songs because he did not consider any specific song to be the title song for this album, but he rather considers the entire album to be the title track. So he wanted to give you guys an enhanced experience by coming up with a visualizer that suits each songs really well. So guys, we heard the explanation. You guys know what to do. After this show is over, have a listen to the entire track once again, but this time along with the visualizers. All right, with that, we're going to move on to this next part of the show and play this yes or no game and get to know more about his personal side. 이제 yes or no 게임입니다. 3초 내에 생각도 안 하시고 답변해 주시면 됩니다. Question number 1. 방용국 is a music and contents creator. Have you ever briefly thought to yourself, Am I a genius? 음악과 콘텐츠를 만드는 방용국. 나는 천재인가? 하고 잠깐이라도 생각한 적 있다. In 3, 2, 1, let's go. No. Oh, so he came up with a no. So in that case, we have prepared an additional question for you. Have you ever felt like you were always lacking in some way? And if that's the case, what aspect did you feel was lacking? 자, 반대 질문을 그럼 드릴게요. 나는 늘 모자라다고 생각하신 적은 있는 것이죠? 어떤 부분이 모자라다고 생각하셨나요? 그냥 뭐 제가 당연히 천재는 아닌 것 같고 저는 좀 노력파의 개념이 맞는 것 같고 끊임없이 공부하고 그런 걸 또 좋아하기도 해서 그냥 또 그리고 주변에 이제 훌륭하신 분들한테 일부러 좀 많이 배우려고 하는 것도 있어서 저는 좀 노력하는 것 같아요. 저의 부족한 부분을 좀 채우기 위해서. Wow. So he sounded so humble. I mean, he's just the definition of being humble as a successful artist of his level. Anyway, what he said is, well, I'm not much of a genius myself. I'm more of a person to put a lot of effort into things to turn myself into a better figure by gradually learning from the people surrounding him. 자, 그렇다면 이제 또 이런 겸손한 방영국님의 다음 답변이 기다려지는 질문으로 넘어가겠습니다. Moving on to question number 2. As the originator of Lying Down broadcast, you seem to know your fans well. Is there an expression or phrase that your fans love? 눕방의 원조이기도 한 방영국. 팬들의 마음을 굉장히 잘 아는 것 같은데요. 팬들이 좋아하는 방영국의 표정이나 말이 있다. In 3, 2, 1, let's go. Yes. So he does know. 자, 그러면 한번 카메라를 향해 보여주실 수 있나요? Can you show us looking at the camera in front of you?
So just casually smiling, looking at the cameras, which your fans enjoy. 자, 그럼 이건 팬분들의 의견도 들어봐야 돼요. We have to hear the opinions from the fans. 자, 보고 계시는 용국씨 팬 여러분들, 여러분은 방용국의 이런 점이 좋다를 유튜브 라이브 챗으로 보내주세요. If you guys are a fan of 방용국, then please let us know what you guys love about him. Aside from the one he just did for you guys. 자, 그렇다면 이제 또 다음 걸로 넘어가겠습니다. Question number 3. If a shooting star appeared right in front of you and could grant you one wish, do you have a wish you definitely want to make? 만약에 소원 하나를 들어주는 별똥별이 있다면 내가 꼭 빌고 싶은 게 있다. 하나, 둘, 셋. Yes. Okay, what would that be? 어떻게 될까요? 일단 공짜 소원이니까. 저는 근데 요즘에 느끼는 건 건강이 좀 중요하다고 생각해서 건강했으면 좋겠다라는 소원을 꼭 빌 것 같아요. 지난해에도 같은 걸 바라봤는데. Alright, since it's a free wish and nowadays I think health is the most important thing in life, I think I'm gonna wish for my well-being in terms of health. And coincidentally, he mentioned the exact same thing last year, by the way. Alright, moving on to the next one. If you could tell just one lie on April Fool's Day and never be able to lie again for the rest of your life, do you have a lie you'd want to tell? 만약 만우절 거짓말을 평생 단 한 번만 할 수 있다면 꼭 하고 싶은 게 있다. In 3, 2, 1, let's go. Nope. Oh, no. No. No라고요? 그래요. 거짓말을 한 번도 안 하시는 것 같아요. So you're the type of person who never lies. 저도 거짓말하고 사는데 글쎄요. 뭐 어떤 꼭 하고 싶은 거짓말 네. 뭐 이런 거는 따로 없는 것 네. 같고 네. 그냥 뭐, 하고 싶은 말은 뭘까요, 그럼? 하고 싶은 말 앨범 많이 들어주십시오. So since he's not much of a liar himself, I asked him an additional question, a completely opposite one. If you really want to say something, then what would it be? He said, well, please listen to my album a lot of times. All right. Last but not least, we are down to one more. Do you have something you want to say to the fans? 우리 팬들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있다. In 3, 2, 1, let's go. Yes. Of course, that's a yes. Please feel free to make a speech. Looking at the camera, please. 카메라를 보고 스피치를 부탁드리겠습니다. I love you guys. Yeah! That's the most important one. 자, 그렇다면 이제 노래 한 곡을 더 듣고 올 예정인데요. 네. 자, 이제 다음 노래 우리 어떤 거 들어볼까요, 이제? 네. 다음 노래는 네. 제 앨범의 1번 트랙인 모비멘토 한번. 자, 그럼 듣기 전에 마지막으로 이 노래 이거 중요하다 하나만 더 뽑아주신다면 어떤 게 있을까요? Before we have a listen to this song, anything more you want to highlight? 모비멘토는 사비와 네. 이제 마지막 아우트로 부분은 꼭 점프를 하면서 들어주세요. 그래야 음악에 제대로 취할 거라고 생각합니다. Okay, so if you truly want to get soaked into this song, Movimiento, then please make sure to get yourself jumping during the chorus part and the outro part of this song. All right, with that being said, without further ado, we're going to have a listen to this one right away. It's Movimiento by BANG YONGGUK. 이 노래는 이 사이드 체인이 진짜 다 한 것 같아요. I think the side chain effect did everything for this job. You remember what we talked about, how the vocal recording acts as a cohesive instrument along with other instrument? Well, you guys just heard the result. The vocal does not really stand out among the other instrument, but it rather acted as a whole music itself or the instrument itself that made us just nod our head along to the music being he played. 자, 그렇다면 이 노래를 들을 때 이제 라이브에서는 또 어떻게 좀 다를지가 기대가 됩니다. If you're performing this track live, what kind of thing will be very different from the recorded version? 저는 개인적으로 그냥 제가 이 음악을 라이브로 한다는 걸 생각해 봤을 때는 관객들이랑 같이 하는 음악이라고 생각하고 저는 막 이렇게 막 사실 무대 위에 올라가 있기보다는 무대 밑에서 같이 라이브를 해야 된다는 느낌이 드는 음악인 것 같아요. 오, 지금 약간 스포일을 하셨는데요? So he just spilled the tea a little bit just now. So he said, well, if I were to perform this song live, this is the kind of song that I want to have fun along with the fans. So I kind of don't want to be on stage, but rather go down on stage to get myself blended among the crowd. So I guess we all know what's going to happen during the tour. Guys, look forward to that tour if you guys are going through that shows. Anyway, with that,
right, we are almost coming to an end. But before we wrap up, we're gonna go through the questions sent in by the listeners. First off, we have a question from Isabel890. Question: from your experience with sound engineering, how do you feel about your personal phrases or phases in relation to music making? 자, 사운드 엔지니어링의 경험이 지금까지 있는 걸로 말미암아 생각을 해봤을 때, 자, 음악적으로 이제 발전돼 나가는 것과 개인적으로 이제 스쳐 지나가는 그 단계들이 어떠한 관계가 있는지, 이런 굉장히 딥한 질문인데 어떻게 생각하시나요? 뭐 제가 아무래도 음악이라는 거를 만든 게 굉장히 오랜 시간이 걸렸잖아요. 그러다 보니까 그 제가 살아가는 그 라이프랑 그 음악이랑 하나가 되는 게 있거든요. 그래서 뭐 예를 들면 믹싱이나 마스터링은 이제 다른 이제 엔지니어 분들한테 맡기는데 그런 트랙 작업이나 탑라인 작업이나 뭐 편곡 작업이나 이런 거 할 때는 좀 개인적인 감정이나 이런 기분들이 이렇게 들어가기 때문에 매 앨범마다 이제 듣는 분들은 좀 비슷한 음악 같다고 생각하실 수 있지만 아티스트들만이 아는 나는 이때 이런 감정으로 했는데 같은 게 음악에 담기지 않나. 약간 이런 생각을 해봅니다. Okay, so engineering part-wise, mixing and mastering, he usually leave that work up to the professionals. But when working on a track, the arranging part and coming up with the proper melody line or the lyric of a song, so he used to think that as a separate elements. But as time passed, he reached this point where everything met to this one point. And ever since, he started incorporating a lot of his like sincere emotion or his personality or what he's going through right now with a lot of emotions to it while working on the track. All right, I hope that made sense to you, Isabel. And moving on to the next one from 어이방씨. 어이방씨라는 분의 메시지입니다. BAP 멤버들하고 아직 자주 연락하나요? 혹시 이번 앨범 멤버들한테 들려줬나요? Do you still keep in touch with the rest of the members from BAP? And by any chance, did you let the rest of the members hear this album? 네, 멤버들이랑은 자주 보는 것 같고 자주 연락도 하고 뭐 근데 뭐 제가 앨범 작업할 때 뭐 그런 데모곡을 들려주거나 그러진 않는 것 같고 그냥 어저께 멤버들도 제 그 리스닝 세션 왔어서 아마 다 같이 들었던 것 같아요 처음. Okay. So first off, contact-wise, of course, he keeps in touch. He's still in touch with the rest of the members often. And about letting his music heard by the members, he doesn't really let the members hear the demo versions. And matter of fact, the first time they heard his recent album is yesterday. All right, moving on to the next one. It's from Su Jong-ing. Filming challenge videos is a must for active idols these days. Is there a challenge dance you really want to do for your fans? 챌린지 비디오는 사실 요즘 굉장히 필수지 않습니까? 필수인가요? 거의 필수로 잡아버렸죠. 사실 문화에서. 자, 그렇다면 그렇죠. 챌린지 비디오를 하실 의향이 있으시다면 어떤 곡으로 하시겠습니까? 글쎄요, 뭐 이제 제가 아이돌은 아니니까 이제 어떤 그 챌린지 비디오를 뭐 찍을지 모르겠지만 만약에 찍어야 한다면 배드? 네. 생각해 놓으신 무브 같은 게 있나요? 글쎄요 그런 거 없는데 그러니까 좀 쉬운 음악에 하면은 좋겠다 이런 생각을 하니까 배드라는 곡은 좀 어울리지 않을까. Okay, so he said since I am not an idol right now, I don't feel the necessity to come up with a challenge video for the recent album. But if I were to come up with one, I think I'm gonna use the song "Bad" as the song for the challenge video, and the reason being the song being quite simple to listen to. 자, 잠깐만. 이엘님님이 오빠는 도가니가 Wow, your bones slowly wearing out, 오빠 from 이영경님. 그리고 다님이 오빠는 아이돌 맞아. 오빠 you're still an idol to all of us. 팬분들도 굉장히 약간 이렇게 되게 뼈 때리는 말씀을 하시네요. So all those brutally honest comment from his fans.
Anyway, I really like that. Anyway, looking forward to your challenge video in the future. And we are down to one last one from Kenneth. Hello, Radio'n Usé, and happy birthday, my handsome Bang Yongguk. Congratulations for your new third EP album. All the songs are so amazing. My question is, how do you keep yourself motivated while working on new things and why? Thank you and I love you, 방 용국. 와, 자, 어쨌거나 방용국님 사랑합니다. 이번 새로운 EP 앨범 너무 축하드려요. 모든 곡들이 너무 좋지만 일하면서 어떻게 계속 모티베이션을 줄 수가 있나요, 본인에게?가 질문입니다. 저도 이제 최근에 생각한 건 좋아하는 것만 하다 보면 좀 동기가 많이 죽는 것 같아서 네. 요즘에는 내가 해보지 않은 거나 싫어하는 것들을 하려고 노력하고 거기에서 또 오는 활력소가 있는 것 같아요. 뭔가 도전하려는 그런 에너지가 생긴다고 생각해서 요즘에는 싫어하는 것들을 많이 하려고 하는 것 같습니다. So if you just stick to doing one thing solely, there you've reached a certain point you get kind of tired of keep on doing it. So he's more of a person to trying to find new things or new path or formula so he can try out a lot of different things, and that's how he get himself motivated while working on new things. Hope that made sense to you, Kenneth. And with that, we have to wrap up tonight's show. 이제 끝낼 시간이 됐는데요. 네. 마지막 벌써 소감을 부탁드립니다. Final speech, please. 네, 레디온 어스도 항상 나올 때 너무 즐겁게 하고 가는 것 같고 오늘 또 너무 재밌었어가지고 네. 자주자주 네. 또 나왔으면 좋겠고 네. 투어 끝나고 또 놀러 오도록 하겠습니다. 오, 감사합니다. All right, every time I come through the show, Radio'n Usé, I feel much fun, and I promise as soon as the US tour is over, I'm gonna drop by this show. All right, thank you so much for coming through. With that being said, we are gonna send you guys off with this song by Bang Yongguk with Bad and Call It a Day. This was your DJ Samuel Hall along with Bang Yongguk. Hope you guys had a wonderful time. Gonna meet you guys back tomorrow. 마지막 인사 어떻게 해볼까요? 굿나잇 할까요? 굿바이 할까요? 굿나잇 할까요? Okay. 네. In 3, 2, 1. Good night.